This is lecture on civil procedure code. Already we have seen up to 5 of civil procedure code. Under 5, today we are going to see order 6 of CPC. I have a channel in YouTube. The name of my channel is Sami Advocate. I have posted so many lectures on Evidence Act and also CPC. If you want to go through them, you can go to search and give my name. You can get all the lectures and you can get benefited. என்னோட யூடியூப் சேனல் தேடலில் போய் Sami Advocate என்ற ஆங்கிலத்தில் டைப் செய்து கொடுத்தீர்களானால் என்னுடைய முந்தைய பதிவுகள் சாட்சி சட்டம் மற்றும் உரிமை சட்டம் பற்றிய பதிவுகளை அனைத்தும் பார்த்து பயனடையுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு, மேலும் முடிந்தால் அதில் சப்ஸ்கிரைப் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் செய்யுங்கள். ஸோ தட் இஸ் மை ரிக்வெஸ்ட். ஸோ now I am going to start this lecture. Order 6, pleadings in generally. Pleadings means that plain and the written statement both are included. Pleading means it is not alone the plain, it is also statement, written statement in a civil case. The person who presented the case, that is called plain. The objection filed by the other side, that is the defendant, is called as written statement. So the case put forth by the party is called plain, and the objection given by the adverse party is called written statement. So both plain and written statement are called as pleadings. So what is meant by pleadings? ஒரு தன்னுடைய வாதங்கள் என்பது வாதிக்கும் பிரதிவாதிக்கும் பொதுவானதாகும். வாதி தன்னுடைய பிராதியில் எழுதப்படும் அனைத்து சங்கதிகளையும் வாதங்கள் என்றும், அதே போன்று பிரதிவாதி தன்னுடைய எழுத்து மூலமான எதிர்வினையில் எழுப்பப்படும் அனைத்து சங்கதிகளும் வாதங்கள் என்று ப்ளீடிங்ஸ் என்று அவருடைய தரப்பு வழக்கு அவர் எழுதி தாக்கல் செய்கிறார். அதே போன்று வாதி தரப்பில் தான் என்னென்ன சங்கதிகள், அதன் அடிப்படையில் தனக்கு என்ன பரிகாரம் வேண்டும் என்பதை நீதிமன்றத்திற்கு தெளிவுபடுத்த தயார் செய்வது பிராதி என்றும், வாதியின் பிராது சட்டப்படி நினைக்கத்தக்கதல்ல, அதற்கு தான் என்னென்ன ஆட்சேபனை எந்தெந்த வகையில் அந்த பிராது நினைக்கத்தக்கது இல்லை என்பதை தன்னுடைய தரப்பு வாதங்களாக வைக்கப்படும் சங்கதிகள் அனைத்தும் pleadings. So both what are the facts are put forth either in the plain or in the written statement are called pleadings. So pleadings, the respondent must deal specifically with each allegations made against them. The allegation of fact is not converted in counter of private. Same should be taken to be admitted by the respondent. That is the State of Assam versus Union of India,
2011 1 CTC, page 375. Under 2000 equivalent citation, 2011 4 MJ, page 838, Supreme Court. In that ruling, the allegations of the client should be denied. If it is not denied, then it is taken to be admitted. வாதி தன்னுடைய வாதங்கள் அனைத்தையும் வைத்துள்ள வாதங்கள் அனைத்தையும் பிரதிவாதி ஒவ்வொன்றாக மறுக்க வேண்டும். அவ்வாறு மறுக்கப்படாத வாதங்கள் அனைத்தும் ஒத்துக்கொண்டதாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். So admitted by the respondent, that is the defendant. அந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் ஒரு மறுக்கப்படாத வாதி வைக்கப்பட்ட ஒரு சங்கதி, மறுக்கப்படாத சங்கதி அனைத்தும் அந்த பிரதிவாதியால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்பதுதான் தீர்ப்பின் சார். So the pleadings of the plaintiff is not denied. So made each and every allegation against him, allegation of fact and should be taken to be admitted. So specific is deal with so what is the answer for each and every facts raised in the claim should be stated in the written statement. That is called pleadings. Then here Lakshman versus Tekayam Badmini, 2009 3 Lavitri, page 854, Supreme Court. Equivalent citation, 2009 1 Supreme Court cases, page 354. AR 2009 Supreme Court, 951 page. A pleading defined under the provision of Rule 1 of or 6 of the Code only plain and written statement. The definition given, what is meant with pleadings, is given in the order 6, is only plain and written statement averments alone, but no other things can be said to be a pleadings. The respondent client would have filed a replication in respect of plea raised in the written statement, which if allowed by the court would have become part and part of the pleadings. Replica means reply. A written statement, after filing of the written statement, any new allegation, any new facts is raised against the plaintiff, introduced in the written statement. So they are maybe against the plaintiff. So if the pleadings which are against him should be properly replied by the plaintiff by way of giving reply to the written statement, that is called replica. So replication, so the reply statement, when a thing is introduced in the written statement, if it is against you, you are not at all denying it, then that may be considered by the court. In order to safeguard yourself, the plaintiff should file a reply and deny those allegations or how it is not reliable and how it cannot be taken into account. By way of reply to the written statement is have to file. Then if it is allowed, the reply statement is allowed by the court, then it is a part and parcel of the reply. So ஒரு எழுத்து மூலமான எதிர்வை தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு அதில் ஏதாவது புதிய சங்கதிகள் வாதி மீது குற்றச்சாட்டுகள் எழுப்பி பிரதிவாதி தாக்கல் செய்திருந்தால் அதை பொறுத்து தன்னுடைய பதில் என்ன
அதை பொறுத்தளவு பதில் என்ன என்பது. Suppose a suit for partition is filed. The defendant tries to plea that will is executed. Whether you are going to admit the will or not, a will is executed. That is the allegation of the defendant. So the plaintiff is not entitled to partition as per the will. The property can be enjoyed. ஒருவர் ஒரு பாக பிரிவினை வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார். பிரதிவாதி ஆஜராக்கி அந்த இறந்து போன நபர் எனக்கு உயிர் சாசனம் எழுதிவிட்டார், உயிர் சாசனம் அடிப்படையில் சொத்துக்கள் அனைத்தும் எனக்குத்தான் பாக்கியம் என்று ஒரு வாதத்தை வைத்து அந்த வாதத்தின் அடிப்படையில் வாதிக்கு பாக பிரிவினை கிடைக்கத்தக்கதல்ல என்று ஒரு எதிர்வுரை புதுசாக வைக்கிறார். So when a will is introduced in the written statement, you have to share in the will. In order to share in the will, you have to, by way of reply statement, replication, you have to raise your objection with regard to will and whether the position of the executor is in whether he is in deathbed on the date of alleged will. So these things, how the will can be disproved, the allegations in the form of reply you have to file. ஒரு அந்த வில்லை பொறுத்தளவு உங்களுடைய பதில் என்ன? அவர் எழுதியவர் நல்ல நிலையில் இருந்தாரா? அந்த வில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா என்பதை பொறுத்து நீங்கள் பதில் எழுதி அந்த வில்லை மறுத்து அந்த பதிலுரை தாக்கல் செய்தால் அந்த பதிலுரை உங்களுடைய பிராதின் ஒரு அங்கமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அந்த பதிலுரையை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So that is would not mean that the specific objection to form a denial of rights in the affidavit filed in the injunction was accepted and record by the trial court. Moreover, the acceptance of record will neither challenged nor questioned by the present appellant. So certain facts were not challenged by the appellant therein. Hence, it is to be admitted. That is the without raising it, that is the ruling. So these are the examples. Weight of the evidence. What says weight of consideration? No court can give weightage to amount of evidence if it is not supported by appropriate pleadings. Without pleadings, you are giving a new evidence. You are deviating from the plain or written statement. You are introducing a new fact in the evidence without any pleadings. That evidence cannot be considered. That is the ruling held by C.R. Sendil Kumar versus A. Sudha 2008 2 CTC page 745. So you have to raise over all cases, all what are the facts. So before preparing a plain or written statement, you have to get the all necessary facts from the parties. Then you have to submit your case. So after filing the case, anything is introduced by the party. If it is produced in the evidence, that cannot be taken into account. Without pleading, you are producing any evidence that cannot be admitted and considered by the court. Then, second, order 6 rule 2. Every pleading shall contain and contain only a statement in concise form of material facts on which the part of pleading relies for his claim or defense. So what is the claim? So in order to the claim, to support his claim, what are the facts? You need not give any
these persons are known to them, and they are the eyewitness, they are the witnesses to these things. You need not say. Facts of the case you have to precisely state. So the pleadings shall contain a statement in a concise form, material facts, not evidence. So upon which you are entitled to claim such a relief. Your claim is on what basis of the facts should be stated precisely. ஒரு சுருக்கமான முறையில் உங்களுடைய பரிகாரம் எந்தெந்த சங்கதியின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு கிடைக்கத்தக்கது என்பதை சரியாக எழுதி தாக்கல் செய்ய வேண்டும். சாட்சியம் எனக்கு இந்த வழக்கினை நிரூபிக்க என்ன சாட்சியமாக உள்ளார் என்பதை நீங்கள் கூற தேவையில்லை. சாட்சியத்தை பொறுத்தவரை நீங்கள் எந்த விதமான வாதுரையும் வைக்கவில்லை. பட் may not evidence are to be proved. If you want to produce a will was executed by the testator with regard to full property, that is the pleading. We need not say that the attestation of the witness and those things was fulfilled there. So those kind of evidence you need not give in the pleadings. So will is there, you have to precisely state that on what date, how the property the bequeathed by the executor, and what are the reasons for the to execute the will. So these things are you have to execute. You do not say to prove the will, what are the requirements. Those things need not be raised in the pleadings. So every pleading shall be necessarily divided into paragraphs. ஒவ்வொரு வாதமும் தனித்தனி பத்திகளாக பிரிக்கப்பட வேண்டும். நம்பர் consecutively, அதற்கு வரிசை எண் 1, 2 the paragraph number should be given. Each allegation being, so over pleadings materials you have to state in each and every paragraph. So being so far convenient and contained in separate paragraphs. For your convenience and should contain in separate paragraphs. Suppose the relationship should be stated, how the property is devolves upon you, how the property you are entitled to claim, then what is the nature of enjoyments, and why you are asking your partition. So these are the fundamentals. ஒரு பாகப்பிரிவினை வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார், நீங்கள் யாருக்கு எதிராக வழக்கை தாக்கல் செய்கிறீர்கள், சொத்து எவ்வாறு வந்தது, எதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு பாத்தியம், அது உங்களுடைய பங்கு என்ன, எவ்வாறு அனுபவித்து வந்தீர்கள், உங்களுடைய பங்கு என்ன, தற்போது என்ன பிரச்சனை, எதற்காக இந்த பாகப்பிரிவினை வழக்கு தாக்கல் செய்கிறீர்கள் என்பதை தனித்தனி இந்த ஒவ்வொரு சங்கரையும் தனித்தனி பத்திகளாக நீங்கள் எழுதி தாக்கல் செய்ய வேண்டும். So dates, sums and numbers shall be expressed in pleadings in figures as well as words. Suppose 22/6/2019 on 26/9/2019 you are stating that day on 26th day of September 2019 you have to say in figures and as well as in words. So then a sum 1 lakh, whether number is numerical number is enough, you have to write as 1 lakh in word. Numbers, whatever sums are numbers, should be expressed in pleadings, figures and as well as words. The numerical number and it should be stated in the words also. That is the rules of pleadings. Then scope of Art 6 Rule 2.
That is the Ramesh Kumar Agarwal versus Rajamala Exports Private Limited, 2012 3, Law Weekly, page 227, Supreme Court. 2012 2 TNCJ 336, Supreme Court. AIR 2012 Supreme Court, page 1887. In that ruling reported, Order 2 Rule 2 of Court makes it clear that every pleading shall contain only statement in a concise form material facts on which pleadings and reliefs for his claim or defense, but not evidence they are to be proved. So you can have to state upon facts which you are claiming your rights and what is your claim. You need not state, I am having this proof, I am having this proof to substantiate my claim. These are the evidence I am having, so upon which I am claiming my case. You need not say. என்னிடம் என்னென்ன என்னுடைய வழக்கு சங்கதியை நிரூபிக்க என்னென்ன சாட்சிகள் உள்ளது, என்னென்ன சாட்சிகள் நான் வைத்துள்ளேன், அவையை விட்டு நான் ருசுப்படுத்த முடியும் என்பதை பொறுத்து நீங்கள் எந்த விதமான வாக்குறையும் வைக்க தேவையில்லை. That is the rule, sub-rule, and makes it clear everything shall be divided into parameters and will be convenient and separate. Order 3 and sub-rule 3 mandate the date. அவ்வாறு தேதி மற்றும் தொகைகள் எண்கள் அனைத்தும் வார்த்தைகளாலும் எண்களாலும் குறிக்கப்பட வேண்டும். So, plea of non-issue of factum taken burden on the person relying on the document to prove no misrepresentation or fraud, same not specifically pleaded in the plain, no amount of evidence or argument would be available. If at all you are not at all denying a document, how it is invalid? An agreement, you are signing an agreement upon which you are going to attack the agreement. It is made on misrepresentation. It is fraudulently obtained. You have to precisely how the misrepresentation is made, what is the fraud committed. So you have to state all those things. It is without saying misrepresentation or fraud in your statement, the evidence whatever given to prove fraud or misrepresentation cannot be considered. So argument and evidence அந்த மாதிரி fraud அல்லது பொய்யா மோசடியாகவோ அல்லது தவறான முறையில் என்னிடம் கூறி இந்த ஆவணம் பெறப்பட்டது என்பதை நீங்கள் உங்கள் வாதுரையில் வைத்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறு வைக்காமல் அது சாட்சியமோ உங்களுடைய ஆர்குமெண்ட் வைத்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. That is the fundamental, and you can go through the ruling. S. Ganeshan versus A. Ponnusamy, 2014 5, Law Weekly, page 702. So that is such a material pattern to the mortgager. He says only in the first time in evidence. He takes the mortgage by surprise. He cannot be done. This is against the rules of pleading. So evidence was given, but there was no pleadings. சாட்சியம் மட்டும் அளித்துள்ளார், அது குறித்து எந்த வாதம் வைக்காதனால் அவருடைய இதை ஏற்க முடியாது. Citing of pleading. The citing of pleading should be exercised sparingly with a caution and circumstance. So these are the fundamental rules of the pleadings. Form of pleading. For plain, first it should cause title, small cause title, long cause title. So that form is where is it available? That is the form is available in the appendix. Attavane A will you can go through the plainings, plaint, how a plaint should, what is the format of plaint. So money lending plaint,
money overpaid, flying, goods sold, flying, goods sold reason, deficiency upon the resale of goods. So many model pleadings are there. So, how a client should be prepared, what is the format? We don't know there is the CPC itself, appendix A. அட்டவணை ஏயில் அதனுடைய படிவம் வழங்கப்பட்டுள்ளது, அந்த படிவத்தில் இருக்க வேண்டும். ஸோ அட்டவணை ஏயில் என்ன படிவம், நீங்கள் மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி ஒரு படிவத்தில் எழுதி போட முடியாது. அதுக்கு என்ன மாதிரி படிவம் கொடுத்தோ அதே மாதிரி எழுதி போட வேண்டும். ஸோ the form is given in the appendix A, which is applicable, they are not applicable, like character and where are used for only pleadings. So that is the main content. So formal pleadings, the special provision 3A, forms of pleadings in commercial court, that is, we will see it later. Particulars to be given when where necessary in all cases in which party pleading relates upon any misrepresentation, breach of trust or willful default, undue influence, and in all other cases particularly necessary beyond such a implement in the form of proposed particulars shall be stated in the pleadings. In a case you are raising certain objection on the ground of misrepresentation or fraud, breach of trust, or willful default, undue influence, whatever the allegation made upon which the allegation, the facts upon which you are raising that defense. Suppose there is a fraud. What is the fraud committed? How the fraud is committed by the adverse party? These are the words are used, and thereby induced me, acted upon, false representation is made, and fraudulently is stated all those things. So I have relied upon the words of the other party. So these are the fraud committed. So you have to state the facts, how the misrepresentation or fraud, undue influence. I have already stated. Undue influence, a financier lending a loan to the borrower. So in order he can get the document necessary to recover the pronote or otherwise, in order to secure him, he obtained agreement and power for security for repayment. So after that he used that power and get a sale deed. Then you are raising that this is the misrepresentation, undue influence made by the financier. I was greedy, badly needed of money. He is in higher position. I have to surrender before the financier. Whatever he is required, I have to execute. So the situation, badly needed money was taken over and gained over by the financier. To get, it is only a security. Subsequently, he using the power of attorney, get the sale deed. So these are the allegations you have to raise. So அந்த மாதிரி தன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஒருவர் வந்தால் எவ்வாறு அவர் ஒரு ஃபைனான்சியர் கடன் கொடுக்கிற அவரெல்லாம் எது வேணாலும் எழுதி கொடுத்தா தான் கடன் தருவேன்னாரு. நான் பாண்டு அது போக செக்யூரிட்டி வேணுன்னா அடமான எழுதி தர முடியாது, நீ அக்ரிமெண்ட்டு பவரும் போட்டு தர சொன்னார். இல்லாட்டி பணம் கிடையாதுன்னாரு. அதன் அடிப்படையில் தான் நான் அக்ரிமெண்ட்டில் போட்டேன்னு. ஸோ இந்த சங்கதியெல்லாம் இடம்பெற வேண்டும். ஒரு வாதுரைக்கு நிரூபிக்க என்ன சங்கதிகள் தேவையோ, undue influence, fraud, and the condition present, any condition present, the performance occurrence which intended to be contested shall be directly specifically examined by the binding party as be subject to awareness of the performance and occurrence of the condition present in the present as the independence shall be applied in this pleading. Suppose a person executed an agreement
after receipt of advance amount, who has to first perform is part of the contract. You have to tender by paying money. I am ready with money. I am ready. So you have to state the performance. I have to. So I am ready with money. And the defendant refused to execute the sale deed after getting money from me. I am always willing to perform my part of the contract. So this is the first condition. His readiness should be proved. So without money, the defendant refused to execute the sale deed without stating anything about your readiness and purchase and preparation of sale deed, whether the suit for specific purpose nice. So ஒரு சங்கதியை யார் முதலில் நிறைவேற்ற வேண்டும், அதற்கு பின்னிட்டு யார் அந்த சங்கதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற நிலை இருந்தால், நான் அந்த சங்கதியை பொறுத்தவரை என்னிடம் தரப்பு அனைவருக்கும் நான் சரியாக இருந்தேன், நான் என்னை பொறுத்தளவு அனைத்தும் செய்து தர சரியாக இருந்தேன், ஆனால் பிரதிவாதி தான் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்பதை, அந்த சூழ்நிலைகளை அனைத்தையும், அந்த யார் முதலில் எதை செய்ய வேண்டும், பிரதிவாதி அடிப்படையில் எதை செய்ய வேண்டும் என்பதை அந்த பிளைண்டில் எழுத வேண்டும். ஸோ that is the basic things. Departure, that is the you are not allowed to deviate from the pleadings. That is the departure. Deviation, நீங்கள் உங்களுடைய எடுத்த மூலமான வாதங்களுக்கு எதிராக அதிலிருந்து மாறி வேறு திசை மாறி பயணிக்க முடியும் என்றால் வழக்கில் முடியாது. No pleading shall be except by way of amendment raise any new grounds of claim. If you want to make any new claims, you should make amendment. Without amending the claim, straight away you cannot ask any new claim. So if you want to make further claim in a suit after filing the suit, you have to amend your claims or written statement. So amending raise new grounds of claim and allegation of fact in case the previous pleading the party plead the same. If you want to say something against already pleaded, so if a new fact he wants to introduce, so it should be made amendments. பிராதை திருத்த வேண்டும். பிராதை திருத்தாமல் நீங்கள் புதிதாக எதையும் கேட்க முடியாது. பிராதியில் உள்ளதை தவிர எதுவும் கேட்க முடியாது. புதிய சங்கதிகளை நீதிமன்றத்தில் கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் புதிய உரிமை எதுவும் கோர முடியாது. அவ்வாறு கோர வேண்டும் என்றால் அந்த பிராதை திருத்த முயற்சி எடுத்து திருத்தி அதன் அடிப்படையில் தான் கேட்க வேண்டும். So amendment of claim, application moved after 4.5 years. He wants to amend the claim after 4.5 years. 4.5 வருடம் கழித்து ஒரு பிராதை திருத்த முயற்சிக்கிறார். Amendment served for was to declare the sale deed as null and void. அந்த கிரைய பத்திரம் செல்லாது இல்லாது என்று திருத்தம் செய்ய வேண்டும். அதாவது declaration to declare the name. So விளம்புகை பரிகாரம், அந்த கிரையம் செல்லாது என்று விளம்புகை பரிகாரத்தை பொறுத்து பிராதை திருத்த விரும்புகிறார். 4.5 ஆண்டுகள் கழித்து no sufficient cause or reason to grant relief. So அவ்வாறு பிராதை திருத்துவதற்கும் விளம்புகை பரிகாரம் கேட்பதற்கு போதுமான காரணங்கள் எதுவும் இல்லை. அந்த மனுவில் பிராதை திருத்த கூறப்பட்ட மனுவில் கூறப்படும் காரணம் சரியாக இல்லை. Further application made repeatedly
ஸோ நீண்ட காலதாமதமாக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. Hence, trial court rightly dismissed the application. The amendment application was dismissed because of delayed application to amend the claim, and also reason stated in the application is not proper. That is the Neelavati versus Saraswati 2010 3 TNCJ Tamil Nadu Civil Law Judgment, page 231, Madras. So then, yet another ruling, pleadings has been held that one husband could not raise a plea of non-compliance of sexual into marriage without raising such a plea. Under section 7, certain non-compliances of section 7 would not raise any plea. One husband would. So section 7 of Hindu Marriage Act, there are certain disqualifications are there. Without raising the same, he cannot ask the relief upon the section 7 without raising such a plea. That is the A. Shankar Narayanan versus Mani 2009 3 CTC, page 814. And so that is the rulings. So many rulings are there. All the rulings cannot be stated in my lecture. If you want to know more, you have to peruse the rulings. Denial of contract. When the contract alleged in pleadings where denial of the same by the opposite shall be considered as the denial of facts or express of the contract under the matter of the fact which the same is implied, not as the general legality or sufficiency of such a contract. If a suit is based on the agreement, filed a suit for specific performance, the defendant appears stated that the contract is totally denied as false. That is the only allegation in the statement. A bare allegation, bare denial amounts to whether after that he can challenge the validity of the agreement. No. So the executor of the agreement opposite party denied only the agreement. The agreement is not valid on the ground of fraud. Suppose already I said a financial file is put on specific performance to recover the property by way of sale through court. This is an agreement executed by the defendant only to security for payment of money. So without the those allegations, he is a financier. Plaintiff never stated anything. He agrees to buy the suit property and paid the advance. The defendant is not ready and he has come forward with the suit for specific performance. That is the allegation. When you are entered into a period, you are denying that the agreement is not executed. These things are not correct. So, general denial, you are filing a statement without stating that the position of the plaintiff is a financier, he is a borrower, he wants to borrow some amount from the plaintiff. Being a financier, he used his superior position to get the sale agreement. Under such circumstances, badly needed money, I have executed a return agreement as claimed by the. Those things should be found place without pleading the same. Mere bare denial will not amount to challenging the legality and sufficiency of the contract. So, contract பொறுத்தளவு சட்டப்பூர்வமான செல்லுமா, அது சட்டப்பூர்வமான ஒப்பந்தமா என்பதை பொறுத்து எவ்வாறு செல்லாது என்று உங்களுடைய வாதத்தை வைக்க வேண்டும். அந்த கான்ட்ராக்ட் நான் எழுதி கொடுக்கவில்லை என்று, அந்த ஒப்பந்தம் போட்டதே பொய் என்று எதிர்வரையில் மறுத்துவிட்டு பின்னிட்டு அந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லாது என்று வாதம் வைப்பது சட்டப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஸோ யூ ஹேவ் எந்த அடிப்படையில் செல்லாது என்பதை நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்வரையில் சொல்ல வேண்டும்.
So that is the basic of pleadings. Effect of the document to be where a contention of any document or material. Suppose contention of the document, you want to state precisely, so you have to state all those things. Material document. It shall be sufficient any pleading to state the effect of the error and correctly if possible, without setting out the whole or part of unless the precise words of the document are material. If any contract, suppose a person entered into a contract, paid the advance, the defendant must raise his mortgage, documents are submitted to the bank, clear the debts of the mortgage to the bank, and release the property, and thereafter he is ready to execute the sale deed. That is the clause of agreement. So I want to purchase the property and agreed upon, I paid the advance, time for these things are there, but the clearing of mortgage debt you should state, then only court can decide whether debt was cleared by the defendant, whether he is ready. So those things can be raised. So the documents it contains there, you have to make such allegation. The defendant is agreed to clear the market debts before executing the sale deed and free from encumbrance. அந்த சொத்தை அடமானத்திலிருந்து மீட்டு எவ்வித வில்லங்கம் இல்லாமல் அசல் ஆவணத்தை ஒப்படைத்து எனக்கு கிரயம் செய்து வர என்னுடைய முன்தொகையை பெற்று கிரயம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு சரத்தினால் அதை பற்றி நீங்கள் உங்களுடைய பராதிக்கு கூற வேண்டும். Marriage or knowledge. So wherever it is a material alleged marriage or fraud or intention knowledge, it is a deliberate lie or fraudulent intention, knowledge or other condition of mind of any person. So what is his position at the time of executing? He is not fair and healthy. He is not sound mind at the time of execution of the will. Without raising, whether you can challenge the will. ஒரு வில்லை சேலஞ்ச் அவருக்கு நல்ல மனநிலை இல்லை, அவர் எழுதி கொடுக்கும்போது நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார் என்ற போன்ற வாதங்களை நீங்கள் வைக்க வேண்டும். அவ்வாறு வைக்காமல், அந்த சூழ்நிலையை வைக்காமல் நீங்கள் பின்னிட்டு அதை பற்றி எந்த இதுவும் கொடுக்க முடியாது. Notice. Wherever it is a material to allege the notice to any person of any fact, the matter becomes sufficient alleges such a notice of fact, unless form and precise names of such a notice and the circumstances notice are made to be in material. Suppose a person said that these things are known to him, so you are raising an allegation. So how he obtained the knowledge of such a fact should be said, that is the notice. He knows certain facts, the defendant knows that certain facts. Already I have stated that the mortgage debt should be cleared out of the advance amount. Suppose he went to the bank and the bank stated that the advance amount is not equal to the mortgage money. So further he asked, give some more advance via the debt. The plaintiff refused. So these things are known to the plaintiff. So these things, and I asked through this method, he knows that the advance amount and the mortgage amount pending, debt pending before they are not equal. The mortgage amount, debt amount is more than that of the advance. These things is well known to the plaintiff. He refused to pay additional advance to clear the debts.
இப்பொழுது அந்த வங்கியில் அவர் கொடுத்த முன்பணத்திற்கு மேல் கடன் செலுத்த வேண்டி இருக்கிறது என்ற ஒரு நிலை வருகிறது. அதை பிரதிவாதி கேட்கிறார், அவர் செலுத்த மறுக்கிறார். ஸோ அந்த அவருடைய முன்பணத்திற்கு மேல் கடன் வங்கியில் உள்ளது என்பது அவருக்கு நன்கு தெரியும். அவர் அதை கொடுக்க மறுத்துவிட்டார் என்பதை நீங்கள், அவருக்கு எவ்வாறு அது தெரியும் என்பதை நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்வரையில் கூற வேண்டும். எவ்வாறு அவருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது என்ற சூழ்நிலையை அவர் தெரிந்து, அவரையும் நான் வங்கிக்கு அழைத்து சென்றேன். அவர் வங்கி மேலாளருடன் பேசினார். இந்த மாதிரி ஏதோ சங்கதி இருந்தால் அவைகளை பொறுத்து உங்களுடைய எதிர்வையில் வைக்க வேண்டும். Then implied contract or relation. Where any contract or relation with parties are implied from series of letter or conversation. Suppose there is an oral agreement, the contract or relation between the two parties, buyer and seller, these kind of relation, businessman, so partners. So the relationship are implied from series of acts. So contract பல்வேறு சங்கதிகளின் அடிப்படையில் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டதை நிரூபிக்க முடியும் என்றால் அந்த சங்கதிகளை கூற வேண்டும். அவர்களுக்குள்ளே எவ்வாறு ஒரு கணவன் மனைவி என்று கூறுகிறார்கள், அவர்கள் எங்கு வாழ்ந்தார்கள், எப்படி வாழ்ந்தார்கள், அவர் என்னென்ன ஆவணங்களில் தன்னை மனைவி என்று குறிப்பிட்டார் போன்ற ஆவணங்களை பொறுத்து, எந்தெந்த சூழ்நிலை எந்தெந்த ஆவணம் ஏற்படுத்தப்பட்டது என்பதை பொறுத்து அந்த குறிப்புகள் வர வேண்டும். அதே மாதிரி ஒப்பந்தம் செய்து அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் எவ்வாறு பங்குதாரர்கள் என்று ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் என்னென்ன செய்திகள் நடந்தது என்பதை பொறுத்து அது நடைபெற்றது என்பதை பொறுத்து இம்ப்ளைடு கான்ட்ராக்ட் ஆர் இம்ப்ளைடு ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ மறைமுகமான ஒரு ஒப்பந்தத்தை பொறுத்து இந்தந்த சங்கதியின் அடிப்படையில் இதை தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்தந்த நிகழ்வுகள் மூலம் எங்களுடைய உறவு நிரூபிக்கப்படுகிறது. இந்தந்த நிகழ்வுகள் மூலம் these are the series of facts from which you can take a decision that there is an agreement. These are the activities and the character of the plaintiff or defendant. So we lived together and we residing in one house. The voter list and ration card contains our names. So we are lived together and these are the basic allegations. So from this conduct you can impliedly know what is the relation between the parties. From the series of acts you can impliedly know that what is the contract between you. வேறு சங்கதிகள் நடந்ததை பொறுத்து நீங்கள் கூறினால் அதன் மூலம் நீதிமன்றம் அந்த நடவடிக்கையை வைத்து இவர்களுக்குள் ஒப்பந்தம் வந்து இவருக்கு இன்னும் உறவு இருந்தது என்பதை தீர்மானிக்க முடியும் என்ற சங்கதிகளை பொறுத்தளவு அந்த சூழ்நிலைகள் மற்றும் அனைத்தையும் சங்கதிகளையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். And the presumption of law, neither party need any pleadings, allegation, matter or presumes in his favor and which the bail is raised unless they may have been first specifically denied consideration of bail of exchange where the plaintiff to and them. So certain facts are presumption is there. For example, on a pronote is signature is admitted, consideration, passing of consideration can be presumed. You need not state all those things. So the presumption burden is raised on the person. So you have to state, I have paid and executed after receipt of money. He executed the pronote. The plaintiff stated that, and the defendant stated that I have put a signature but I have never received any consideration. The non-passing of consideration should be proved by the defendant. ஒரு தாவா pronote வழக்கில் தாக்கல் செய்யும் பொழுது நான் பணம் கொடுத்தேன், அவர் கையெழுத்திட்டு கொடுத்தார் என்று சொல்லிவிட்டால் பிரதிவாதி நீதிமன்றம் வந்து கையெழுத்து என்னுடையதான், பணம் வாங்கவில்லை என்று சொன்னால் பணம் வாங்கவில்லை என்று நிரூபிப்பது
பிரதிவாதியின் கடமை. ஏனென்றால் கையெழுத்தை ஒத்துக்கொண்டால் அதனுடைய மறுபயன், அதாவது பணம் செலுத்தியது யூகித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் சட்டம். ஸோ அதை பொறுத்தளவு நீங்கள் எழுத வேண்டியதில்லை. Pleadings to be signed. So every pleading signed by the parties or pleader and is plead. So every page should be signed by the parties and pleaders. Where parties and by absence of other grounds unable to sign, he may duly authorized to sign on behalf. If it is signed by a recognized agent, he can sign. If party is unable to sign on good cause, he may affix and authorized person and some person. That is the way of signing. Then address for service of 14A. Every client when filed combining the statement prescribed from Rule 14, the address of the parties. So the service of this is a form to be filed along with the client. Such address may be changed by lodging in the court and may be filled as a new address accompanied by verified petition. So at the time of filing, what is the address of service should be stated in a separate statement. And if it is changed, he has to furnish with the verification, state the change of address. The address furnished subsequent one called registered address. So that is called a registered address. That is like in Aadhaar card or ration card. That is the registered address. So service of process may be affected. So address for service of the dependent, address for service as above, and these things should be stated. So the party is sufficient cause. And the verification. So finally, end of the pleadings, you should there is a verification. So that is the verification. The model is there. Provided that in the meaning every pleading shall be verified at the foot of party and party pleading and verification. So verification person verifying shall specify the reason for number of paragraphs in verification. These are the paragraphs are believed to be true and correct, and he has to state which are the fact information received by believed to be true. So you have to state precisely in the verification the number of paragraphs which are to be true. Verification should contain. These are the then striking of pleadings. The court may at any stage of the proceeding strike out or amend any pleadings. So certain portion, if you want to strike off, you can file a petition to strike out the pleadings, or if you want to change the pleadings, you have to amend the line. So matter in any pleadings which may be unnecessary, scandalous and frivolous fixture case, they can be struck out. Which may be tend to prejudice, embarrass, and delay in filing. So which otherwise claim abuse of process of law. So certain pleadings are abuse of process of law. So that can be struck out. That can be struck out. So if it is there is a rejudicata, if a plaintiff comes to court and claiming right sum over the suit property, but any one new person comes to court and he is asking some benefits in the suit property, but already there was a suit, it was decided he is not the owner. He is not the owner. Then he by way of immediately him as a party and claiming certain right power, you can strike out the written statement. Already this issue was decided by this court. This new party is not entitled to any relief. His rights are already decided. So you can object and strike out the pleadings. Then
R6 Rule 17, that is the usual procedures. You know, if you want to amend any pleadings, you can file a petition and particulars of amendment and why these things are found. If you want to change the nature of pleadings, you have to state all those things in the affidavit. Why this was not previously delayed, why the delay is caused, he came to know subsequently. What I said already, the will pleaded in the partition suit by the defendant, I came to know that after filing return statement. So I want to amend the pleading. That these kind of things, if you want to amend, and you came to know certain things after filing the suit, so I want to amend the claim. So that is the can be decided. So that is waiver of amendment. If provided no application shall be allowed after trial has been commenced. So amendment is ஒரு பிராதை திருத்த வேண்டும் என்றால், கூடுதல் வாதங்கள் வைக்க வேண்டும் என்றால், சில தரப்பினரை சேர்க்க வேண்டும் என்றால், அதற்காக பிராதை திருத்தி செய்வதுதான் அமெண்ட்மெண்ட். பிராதை திருத்துவது தான் அமெண்ட்மெண்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது. நீதிமன்றம் சாட்சியை விசாரித்து பின்பு பிராதை திருத்த அனுமதி இல்லை. After the commencement of trial, you are not entitled to amend the claim. But if after the due diligence you are able to substantiate that I could not get the information at the time of filing, only after the commencement of trial I came to know these facts, so I want to amend the claim. So if you are satisfying the court reason for belated stage you are amending the claim, then that can be allowed by the court. So then the last and the least 18 of the rule, amendment is ordered. You have to order obtained. After that you are not amended the claim. So carried out. Amendment is not carried out, even the amendment petition is allowed. Then there is that cannot be considered. So whenever an amendment is allowed by the court, you should carry out immediately. If you fail to carry out the amendment in the plain, then that cannot be taken at that point. That is the 14 days time is fixed. After the expiry of 14 days, you are not allowed to carry out the amendment. Otherwise, court may extend the time limit after 14 days to carry out the amendment. So, ஒரு பிராதை திருத்த உத்தரவு பெற்ற பின்பு அசல் பிராதையில் இந்தந்த புதிய சங்கதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அதில் நீங்கள் எழுதி கொடுக்க வேண்டும். அதற்கு சிவப்பெயர் எழுதி கொடுக்க வேண்டும். என்னென்ன புதியதாக சங்கதிகள் சேர்க்கப்பட்டது, அதற்கு என்ன paragraphs, what is the number of paragraphs, those things should be written in the original file. Then only you can get relief of those amended claims. அவ்வாறு மாற்றி அமைக்க உத்தரவு பெற்ற பின்பும் அதை அந்த அசல் பிராதியில் திருத்தம் செய்து நீங்கள் அதன் அடிப்படையில் தான், திருத்தம் செய்யாமல் நீங்கள் அதனுடைய புதிய மாற்றத்தை வைத்து வழக்காட முடியாது. It is I have completed the article 6. So the preparation of plaint, how the plaint can be changed, what are the facts to be incorporated,
So what are the materials to be incorporated in the pleadings? Then you can change the plaint by way of amendment. These are mentioned in the Order 6. So கட்டளை 6 உள்ள அனைத்து விதிகளிலும் எவ்வாறு ஒரு பராதோ அல்லது எழுத்து மூலமான எதிர்வுரை இருக்க வேண்டும், என்னென்ன சங்கதிகள் எவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும், எதை குறிப்பிட்டு எந்தெந்த சங்கதிகளை அந்த பிராதியில் எதிர்வுரையில் நீங்கள் சேர்த்து எழுத வேண்டும், அதாவது எவ்வாறு ஒரு பிராதை திருத்தலாம், அதுக்கு என்ன கால அவகாசம், ஒரு பிராதியில் கூறப்பட்ட சங்கதிகளை எப்பொழுது நீக்கம் செய்யலாம் என்பதை பற்றி அனைத்தும் கட்டளை 6 கூறப்பட்டுள்ளது. பிராது மற்றும் எழுத்து மூலமான எதிர்வுரை என்பதுதான் வாதுரையாகும். That is the pleadings. So this I finish my class. Thank you for watching.